Così. C'è Marco Isidori che ha invitato l'Oisello, lo ringrazio. Lo vedo lì che si è collegato, Marco. Ciao Marco, grazie. La barba è nuova però. Sì, sì. Alle mie spalle ho gli acquari africani, mi sono messo qua. I have this aquarium, this tank with Hemichromis from Upper Niger, yeah. Yeah, we got a few fish from these guys at the West African Cichlids meeting. They're supposed to be Guitarist, but they look a bit different. It's from Guinea anyways, but if it's from Guinea, it is certainly not Guitarist. Yes. No, well, they called it the CF Guitarist indeed, but maybe we'll have time later too, I'm sure. Okay. Some minutes again and we can start. And in this tank, bigger tank, I have some Anomalochromis and Benitochromis and Gobichicla. Only West African Cichlids at the moment. Where did the Anomalochromis come from? From Guinea, yeah. Ah, well, it's not Thomasi, it's an undescribed species. We'll get into that a little later on. Okay. Don't give Livio too much room to brag. Okay. Are coming some other people, okay. Allora, I can start to sharing. You can see your presentation, Paul? I can. Okay. So Paul, if it's okay with you, I'll let you talk for a while and then maybe I cannot do the full simultaneous thing, sorry, not good enough. But when you're done saying a few things, I'll try to quickly summarize. I promise I won't make it twice as long. I'll do my best. Thank you. Okay. So are we on? Yeah. Livio will do a bit of introduction and then. Okay, okay. I can start, ok? Allora, iniziamo questa sera, prima di Natale, così per poter augurare poi anche buon Natale a tutti. Abbiamo il piacere di avere fra di noi il dottor LOISELLE, grande conoscitore, descrittore di ciclidi e grande davvero appassionato. Questa sera ha accettato il nostro invito, grazie Marco Isidori, e ci presenterà un suo cavallo di battaglia per tutti noi, cioè gli Hemichromis. Allora, chiederei a tutti, tranne ovviamente a Paul e Enea che lo traduce, di chiudere poi il video e di disattivare anche l'audio, in modo tale che non andiamo a creare problemi durante la presentazione. Grazie Paul, e I can share your presentation, okay? Very good. Well, thank you very much for inviting me to talk about Hemichromis. These are fish that I'm very fond of. I did my master's thesis on the genus. That was published in 1979, and a great deal of water has passed down the stream since then. It's 41 years,
And so some of the conclusions that I came to in that thesis, I would probably revise. The work was done primarily using morphological characters and preserved material. We didn't have life color data for many of these animals at the time. And as we will see later on in the presentation, had I had that information available, had we had live fish, I might have come to some rather different conclusions, and there would be rather more species of described Hemichromis than there actually are. Ok, quindi ringrazio per l'invito, gli fa particolarmente piacere parlare degli Hemichromis perché è un genere su cui ha svolto la sua tesi magistrale o tesi di laurea specialistica, insomma, a seconda di che ordinamento seguiate. Dice che insomma la cosa è stata pubblicata poi nel 71, quindi siamo 40 anni dopo. Dice che se avesse avuto la possibilità di accedere a pesci vivi, perché ha lavorato soprattutto con la morfologia di campioni preservati, sarebbe probabilmente arrivato a conclusioni diverse, ci sarebbero probabilmente più specie descritte di quelle che ci sono adesso. Nota a latere, la gran parte l'ha descritta lui, quindi. Next slide. Vai Livio, cambia. When the genus Hemichromis was described, the Cichlidae were not recognized as a separate family. They were considered to be members of the single family Chromidae, which also included some marine fish as well. And the reason that Peters called them Hemichromis, which means half chromis, is they had only a single row of teeth in the jaws, whereas most other nominal Chromidae had more than one row of teeth. And my suspicion is if Peters had live fish and known something about their behavior, he would have called them a chromis and a half, because they tend to be decidedly on the aggressive side. Sì, ha detto un po' di storia sul nome. All'inizio, quando il genere è stato descritto, Hemichromis, da Peters nel ancora 1859, in realtà stavano tutti in una grande famiglia dei Chromis, che conteneva anche pesci marini come il Punctipinnis che c'è qui, così come tantissimi altri pesci che oggi sono generi diversi come il Cyclasoma bimaculatum. Li ha chiamati Hemichromis, che vuol dire mezzo chromis, perché avevano una sola fila di denti nella bocca, mentre gli altri membri della famiglia Chromis ne avevano più di una. Poi ha scherzato sul fatto che se Peters avesse descritto il genere avendo accesso a pesci vivi, li avrebbe probabilmente chiamati un Chromis e mezzo, non mezzo Chromis, per via della loro carattere e aggressività. Next. Okay, the Hemichromine cichlids are a morphologically distinctive group of fish, but their placement with regards to the rest of the African cichlids is at the moment still uncertain. The last person to look at the genus as a whole, Dr. P.H. Greenwood of the British Museum, was unable to identify a sister group. So we have this cluster of 4 distinctive lineages: Chromatotalapians, Palmatochromines, Hemichromines, and Tylochromines. They're definitely distinctive, but we have no idea how they relate to one another or how they relate to the more modern cichlids, Haplotalapians, that comprise the majority of African cichlids. They are definitely a very well-established and I think a very old lineage of African cichlids. Sì, in termini di filogenia, diciamo che l'ultima persona che ha lavorato sul genere Hemichromis, e quindi che qui vedete come Hemichromini, è stato Greenwood nel museo di Londra, però in maniera abbastanza inconcludente, perché non è riuscito a trovare un gruppo che fosse diciamo sorella o fratello nella filogenia, e quindi vedete gli Hemichromini lì in un cluster, in un gruppo in cui le relazioni non si capiscono bene, assieme ai Chromidotilapini, Palmatochromini e i Tylochromini, mentre diciamo i ciclidi più moderni, cioè gli Haplotilapini, stanno in un'altra clade
anche in italiano, non so come si traduca, che sta qui sopra invece. Next. The lineage comprises two genera, Hemichromis, of which there are 20 and then a few additional species. And there are two major groups of Hemichromis. The Fasciatus group, these are mid-sized piscivorous fish. The color pattern is based on repeated black spots on the side. The other group, the Bimaculatus group, are micropredators, and their color pattern is based primarily on bright red with metallic blue dots. And the second genus, Anomalochromis, comprises 3 species, and these are dwarf cichlids, very attractive aquarium fish. Sì, quindi negli emicromini ci sono in realtà 2 generi, ci sono gli Hemichromis propriamente detti, che sono 20 più specie a loro volta divisi in 2 gruppi, che, piccolo spoiler, probabilmente diventeranno 2 generi diversi a breve. Il primo gruppo è quello degli Hemichromis Fasciatus, che sono di media taglia e sono piscivori, che sono anche molto diversi dagli altri Hemichromis, che sono quelli rossi con le macchie, non barrati come gli altri, che sono più piccoli e micropredatori. L'altro genere nella tribù Hemichromini sono gli Anomalochromis, che sono solo 3 specie, ma sono più piccoli e sono molto adatti come pesci d'acquario. Next. The genus is fairly easy to describe or to define morphologically. The most obvious feature, if you're looking at preserved material, is they have cycloid scales of what we call the Gothic type. We have the next slide. Next slide, please. And you can see the difference in the circular pattern on the slide. The Gothic pattern sort of resembles a Gothic arch in architecture. The Roman pattern is more rounded. And hemichromines are unique among African cichlids in having a squamation that's entirely made up of the Gothic type. Next slide. The jaw teeth in Hemichromis are exclusively conical, and very frequently you will have two enlarged teeth in the front part of the jaw that we call pseudocanines. There is a tendency to simplify the buccal dentition. There are a couple of Hemichromis genera with more than 1 row of teeth in the jaws, but they are the exception rather than the rule. There are a reduced number of pores in the lacrimal bone of the skull, 4 as opposed to 5, which is the modal value for African cichlids. They have a biparental mating system. Both parents take care of the young. And as we can see in the next slide, the eggs are deposited in a very compact plaque. And this again is unusual with African cichlids. Generally speaking, the egg plaque is much more diffuse, much less structured. Next. Sorry, Paul, can we take a break so I can translate a bit of this? Thank you. Quindi, allora, qui ha detto un po' di cose. Allora, innanzitutto c'è questa particolarità degli emicromini che hanno 2 tipi di scaglie, praticamente quella, diciamo, gotica, tipo la cattedrale gotica, e quella romana, che è più, come vedete, con dei pattern più tondeggianti. Poi dice che ci sono altre caratteristiche che li rendono un po' particolari rispetto agli altri ciclidi africani, che vedete qua un po' elencate. Appunto c'è questa particolarità di avere una sola fila di denti, ce ne sono alcuni che ne hanno più di una, ma sono, diciamo, loro l'eccezione rispetto agli altri Hemichromis. E
dice anche che è abbastanza non tipico dei ciclidi africani avere, quando depongono, queste placche di uova tutte molto concentrate e strette assieme. Di solito sono più diffuse e più sparpagliate. And the final defining characteristic, which unites both the red jewelfish and the spotted jewelfish, the young have a very distinctive color pattern. It consists of two lateral stripes, black stripes, on a lighter background. And that seems to be a color pattern that facilitates schooling and that inhibits aggression among the young, because the parents will continue to take care of the fry until that lateral pattern starts to break up. And at that particular point, the young start to fight with one another and they disperse. And furthermore, the parents lose interest in them. And if they can't get out of the parents' territory, the parents may actually eat them and kill them. Sì, e l'ultima caratteristica che li accomuna un po' è che hanno una colorazione molto particolare dei giovani, e questa è per tutti gli Hemichromis di entrambi i gruppi, diciamo, sia dei Fasciatus che degli altri rossi, ed è una colorazione con 2 barre verticali su uno sfondo bianco o chiaro, e sembra che questa sia una colorazione che diciamo dissuade l'aggressività tra i piccoli, ma anche dei genitori verso i piccoli, perché si è visto che continuano a difendere la prole finché, diciamo, mostrano questo pattern, e quando cominciano a perderlo i piccoli diventano aggressivi tra loro e tendono a disperdersi, e se non se ne vanno dal territorio dei genitori possono anche venire mangiati dai genitori stessi. Enea, scusa, chiedi bene perché non ho capito, ma 2 barre verticali o orizzontali? Horizontal. Orizzontale, okay. Scusate, ho Okay. detto male io. Thank you, Paul. It's a widely distributed genus, with one exception, Hemichromis Exile, which lives in Lake Turkana. All Hemichromis occur west of the Great African Rift. And while the genus is widely distributed now, when the Sahara was wetter, it was very much more widely distributed, because in addition to all these West African species, there are 2 isolated desert populations, one in Gasfa in Tunisia and one at Togourt in Algeria. And these have been described in the past as separate species, but we'll get into that a little bit later on when I talk about Hemichromis letourneau. So the interesting thing about this is that east of the African Rift, the mid-sized piscivore niche is filled by other lineages, primarily Haplochromine cichlids. But the hemichromines apparently have been successful in occupying and monopolizing this particular way of making a living for an awfully long time. The fossil evidence is ambiguous, but my suspicion is that this lineage dates to at least the Oligocene period. This is a very old and very successful lineage of cichlids. Sì, qui vedete la distribuzione del genere Hemichromis, che sostanzialmente occupa tutto il West Africa, distribuzione molto ampia, ma era ancora più ampia quando il Sahara non era così esteso, e questo è testimoniato dal fatto che ci sono 2 popolazioni isolate nel deserto, una in Algeria, l'altra in Tunisia, mi sembra, ma ne parlerò un po' meglio dopo. E poi ovviamente c'è la popolazione isolata degli Hemichromis Exile, che è l'unica che sta a est della Rift Valley, nel lago Turkana, in Kenya. E l'altra cosa interessante è che in realtà a ovest della Rift Valley il primo gruppo di Hemichromis, i grossi, diciamo quelli barrati e piscivori, sembrano avere monopolizzato la nicchia dei piscivori fluviali più o meno di quella taglia, e sono più o meno l'unico genere che c'è, e pare che sia così da parecchio tempo, anche in base alle evidenze fossili. Invece a est della Rift Valley in realtà quella nicchia lì dei predatori fatti così, di quella taglia fluviale, è occupata da altri generi di ciclidi più diversificati, che sono quasi tutti aplochromini. It is also worth noting that the only part of Africa where you have Hemichromis coexisting with haplochromine predators is in the Zambezi. And while I suspect they haven't been there long,
They have not been forced out of that particular niche by what everyone considers to be more sophisticated haplochromine predators of the genus Hemichromis. Basically, Hemichromis are very good at what they do. Sì, un'ulteriore testimonianza che gli Hemichromis sono particolarmente bravi a occupare questa nicchia dei piscivori fluviali è che è l'unico posto dove convivono in realtà con predatori degli aplocromini è il fiume Zambesi, e lì convivono con dei serranochromis o comunque dei serranocromini, ma nonostante la competizione di questi ciclidi che in teoria dovrebbero essere più evoluti e sofisticati, non sono ancora stati cacciati via nemmeno da lì dove coesistono, e quindi questa è una testimonianza che sono veramente ancorati alla loro nicchia e capaci di occuparla. Next. These are fairly easy fish to keep in captivity. The important thing with Hemichromis is they require very large aquaria. Unless they have a lot of living space, they are very aggressive to one another. The bigger the tank, the better. Other than that, they're really quite undemanding fish. They're not particularly picky about their water chemistry. They will basically do not like very acidic water, and they don't appreciate abrupt drops in pH. But other than that, they're not very demanding. They do not appreciate dissolved organic waste. They don't like high nitrate levels. So they do not, if you want them to do well, make water changes on a regular basis. They are tropical fish. They do not appreciate temperatures much below 20 degrees centigrade. They dig in conjunction with breeding, so they're not a very good candidate for a planted tank, but they do not eat plants. And they're very easy to feed. Basically, they will eat any live food that fits in their mouth, frozen food, pellet food, dry food. They're not fussy eaters, and they have very good appetites. Sì, qui vedete quasi tutto nella slide, comunque molto brevemente, così non allunghiamo troppo. Sono pesci facili da tenere in acquario. La cosa più limitante è che vogliono spazio. Chiaramente per le specie dei fasciatus ci vogliono almeno 200 litri e per gli altri almeno 120, ma più grande è meglio è, come di solito per i ciclidi. Per il resto non sono particolarmente sensibili ai parametri dell'acqua. Richiedono insomma pH abbastanza stabile senza cadute verticali e non gli piacciono molto i composti azotati, quindi dobbiamo fare i bravi e cambiare l'acqua sostanzialmente. Stanno bene in varie temperature ma non sotto i 20 gradi, scavano, quindi le piante le danneggiano anche se non le mangiano e mangiano di tutto. The spotted jewelfish, I think, really are essentially a specialist fish. They're not a fish for everybody. The red jewelfish, on the other hand, are wonderful aquarium fish, and anyone that wants to have a positive experience with West African cichlids, I can recommend them highly. They're very nice aquarium fish. Sì, quindi raccomando a tutti, anche all'acquarista generico che vuole provare un'esperienza di successo con i west africani, gli Hemichromis, gioiello, diciamo, i rossi, mentre gli altri, insomma, sono un po' più da acquariofilo specializzato, non sono così friendly. Next. Okay, the spotted jewelfish, there are 4 described species, and there are at least, I suspect, 2 that remain to be described. The type species of the genus is Hemichromis fasciatus. Elongatus was the next described. I described Frempongii in 1979, and the most recently described is Cameronensis, which is described in just this year. Next. Sì, quindi gli Hemichromis, diciamo, barrati con le macchie, ci sono 4 specie descritte, le avete viste lì in ordine di tempo in cui sono state descritte. Lui ha descritto il Frempongii e quest'anno è stato descritto anche il Cameronensis.
Attenzione perché c'è il Cameronensis e poi c'è anche il Cameronensis senza la O, che è un altro pesce. Io ho fatto casino recentemente. Fasciatus is the largest species of the genus. Under aquarium conditions, it can grow to almost 30 centimeters long. You will never see them that large in the wild because they simply don't live long enough to get that big. It's a very distinctive fish. And the characteristic that sets it apart from Frampongi is between the large spots on the side, you have rows of small black spots. E quindi il più grande è il Fasciatus, è anche il primo descritto. In acquario, ahimè, arriva a 30 centimetri. In natura non arrivano a essere così grandi, semplicemente perché di solito non vivono abbastanza a lungo per arrivare a quella taglia. È un pesce grande, e quello che lo distingue dal Frampongi sono vedete, la prima macchia e quella al centro del corpo, ci sono delle scaglie nere che il Frampongi non ha. Next. It has a very extensive range. Basically, it is a fish of the Sahel, what we call the Nilo-Sudanian region in biogeographic terms, and it also occurs in coastal lagoons all the way from the mouth of the Senegal River into Nigeria. The reason for that is that it is tolerant of slightly brackish water. You can find them in coastal lagoons where the salinity is about 10% that of seawater. It is also very much a fish of large rivers and freshwater lakes. Ha una distribuzione molto ampia, vedete, dalla Nigeria a ovest e tutto il West Africa, non troppo a sud, e si trova anche nei golfi perché riesce a tollerare anche acque salmastre, quindi fino al 10% della salinità del mare riesce a tollerarlo, ma si trova anche in grandi fiumi e laghi d'acqua dolce. Next. This is typical coastal lagoon where in Lake Aheme and Benin, and this is where you would typically find Hemichromis fasciatus in these coastal lagoons. Qui è un tipico zona dove potete trovare l'Hemichromis fasciatus, questa è una laguna sulla costa in Benin. Next. Hemichromis frampongi is endemic to Lake Bosumtwi, which is a crater lake in central Ghana. And when I first described this animal, all I had was preserved material to work with. And the animals were sexually mature, but they were much smaller than fasciatus. So it was my hope that perhaps this would be a smaller, more colorful, and less aggressive version of fasciatus. Alas, this did not prove to be the case. Under aquarium conditions, it grows almost as large as fasciatus, and it is certainly not less aggressive. Both of these animals are extremely belligerent animals in captivity. Very interesting fish, but again, they require very large aquaria. And when they breed, they are very, very aggressive towards other fish. Sì, allora il Frampongi l'ho descritto lui, è endemico di un lago nella parte centrale del Ghana, e quando l'ho descritto aveva solo pesci preservati, e nonostante fossero sessualmente maturi avevano una taglia un po' più piccola dei fasciatus che già si conoscevano, quindi lui sperava fossero, diciamo, un'alternativa più soft in termini di taglia e aggressività ai fasciatus, e che quindi si potessero tenere meglio in acquario. Purtroppo quando sono arrivati i primi esemplari vivi questa cosa non si è rivelata vera, perché diventano altrettanto grandi e sono altrettanto aggressivi, e quindi ha detto che sia questi sia i fasciatus sono molto belligeranti in acquario, ci vuole un sacco di spazio, quando si riproducono sono veramente aggressivi anche verso altri pesci. And the species name honors a Ghanaian colleague of mine, Emmanuel Frempong, who was kind enough to provide me with a type series of the species. E il nome è dedicato a un suo collega ghanese che gli ha dato gli esemplari conservati, Mr. Frempong. Next. And here again, you see the distribution. Unlike
fasciatus, which is widely distributed in West Africa. Frimpong eye is found only in this one crater lake in central Ghana, Lake Bosumtwi. Come vedete invece, al contrario della distribuzione del fasciatus, che è molto ampia, il Frimpong si trova solo in quel lago vulcanico al centro del Ghana. And this is the only instance we know of, or I shouldn't say that, this is one of the two instances we know of where we have an endemic lacustrine haplochromis. Ed ha detto che è l'unico esempio, poi si è corretto che forse ce ne sono due, di emicromino endemico in un lago ad acqua dolce, in solo uno. This is Hemichromis Elongatus. This is a specimen from the type locality in Gabon. A very attractive fish, but again, a very, very aggressive fish. This is not a cichlid for everybody. If you like big fish, if you have aggressive fish, if you have big tanks, fine. Otherwise, this is one you should leave alone. Sì, questo invece è l'Elongatus, è molto bello, ma anche lui molto aggressivo. Sconsiglia di tenerlo se non avete esperienza con ciclidi grandi, aggressivi e non avete acquari grandi, però è molto bello. It is also fairly, it's become fairly obvious that as morphologically defined, Elongatus comprises at least 4 species. Se guardiamo la sua morfologia, si è capito che è abbastanza evidente, ci sono almeno 4 specie, sottospecie dentro Elongatus, basandosi un po' sulla morfologia del pesce. Next. As you can see, again, a widely distributed species, primarily in what we call the Eastern Ghanaian region, from Cameroons down into the Congo. And a fasciatus, or rather, excuse me, an Elongatus-like fish is found also in the Zambezi River. To the west of the Cameroons, we had, again, 2 quite different animals that are more morphologically indistinguishable from Elongatus, but they're very different with regards to their color pattern. Anche le 4 presunte specie di Elongatus hanno una distribuzione molto ampia, ma diciamo a ovest del fiume Camerun ci sono 2 specie che morfologicamente sono chiaramente Elongatus, ma in termini di colori sono molto ben distinguibili, e invece quelli diciamo a sud-est del Camerun ci sono i veri Elongatus, in teoria qui nella parte centrale della Guinea e parte della Repubblica Democratica del Congo, e ci sono degli Elongatus anche nello Zambese. The most recent treatment of these animals in the literature was published by Bitian Yong, a Cameroonian researcher, and a number of European colleagues in this very year. And this was supposedly a revision of the laterally spotted Hemichromis. There are some problems with this paper. First of all, it was based entirely on material in the Royal Central African Museum in Tervuren in Belgium and the Musée National d'Histoire Naturelle in Paris. These collections are extensive, but they are not exhaustive. There are large holdings of Hemichromis in the South African Institute of Ichthyology, the British Museum, the United States National Museum in Washington, and the American Museum of Natural History. None of that material was examined for this revision. So in consequence, next, the paper has nothing to say about this fish. I've never seen this animal alive. This is an illustration taken from a very well illustrated regional treatment of Southern African fish. And while it has the overall appearance of Elongatus, the color pattern is not quite right. I strongly suspect this probably represents a cryptic species that remains to be described. But again, it's not one that the Bitian monograph examined properly. To the best of my knowledge, these animals may have been kept as aquarium fish in South Africa.
they've never been exported as an aquarium fish to either Europe or the United States. And I'm not aware that anyone has looked at the molecular genetics of these animals either. Next. Yep. Can we break for a sec? Yeah. This is interesting. Thank you. Sì, ha fatto notare come in realtà il lavoro più recente su questo gruppo di pesci, gli Elongatus, è di un collega camerunense, poi con coautori europei, e dove è una sorta di monografia di revisione di questo gruppo degli Hemichromis spottati. Tuttavia lui è un po' critico su questa pubblicazione in quanto è basata interamente solamente su esemplari preservati del museo belga e del museo di Parigi, che seppur abbiano collezioni abbastanza fornite, mancano di alcuni campioni importanti che invece sono sparsi tra il museo di Londra, un paio di musei negli Stati Uniti, quindi quello di Washington e l'American National History Museum, e altri, compreso il Sudafrica, da cui viene ipoteticamente questa specie, che lui non ha mai visto. Se non l'ha vista lui, penso che nessuno l'abbia vista, viva. È un pesce sudafricano che ha la morfologia di un Elongatus, ma il colore non è quello tipico, e lui sospetta che questa specie sia ancora una specie, come si chiama, criptica e non descritta, che probabilmente è stata tenuta anche come pesce d'acquario in Sudafrica, ma non è mai stata esportata né all'Europa né negli Stati Uniti. Next. And here again, this is the distribution of the animal. It's basically found in the Zambezi River and its tributaries. Next. This is the most recently described species, Hemichromis Cameronensis. This is the animal that has been in the aquarium trade for at least 30 years under the name Hemichromis Elongatus. The animals are very similar morphologically, but as you can see, they're quite different as far as their coloration goes. Next. Sì, questo è il pesce più descritto più di recente, l'Hemichromis Cameronensis, è stato descritto quest'anno, e in realtà questo è il pesce che noi conosciamo da almeno 30 anni come Hemichromis Elongatus, che è molto presente, diciamo, è commercializzato per gli acquari. Morfologicamente di nuovo è un Hemichromis Elongatus, ma vedete che i colori non sono quelli tipici dell'olotipo. Next. And as you can see from the distribution, the species name Cameronensis is somewhat misleading. It does occur in the extreme western part of the Cameroons, but most of its range lies in Nigeria and Benin, and western limit of the range is the Zio River in Togo. This is, if they had examined a little bit more material from places like the British Museum, they might have realized that a more proper specific name for this would have been Hemichromis nigeriensis, not Cameronensis. Il nome Cameronensis in realtà non è appropriatissimo, in quanto, come vedete dalla distribuzione, c'è nella parte ovest del Camerun, ma in realtà la sua distribuzione sostanzialmente va dal Togo alla Nigeria, e se avessero insomma esaminato anche il materiale che non hanno esaminato, che era presente in quegli altri musei, l'avrebbero probabilmente chiamato nigeriensis e non camerunensis. Next. Where Fasciatus and Cameronensis occur in the same river basin, they do not occur in the same habitat. Cameronensis is typically a fish of swamps and marshes and very small streams, whereas you find Fasciatus in coastal lagoons and in large rivers. So they are sympatric, but they are not syntopic. Sì, dove i due Hemichromis, il Fasciatus e il Cameronensis, sono simpatrici, perché ci sono posti dove sono simpatrici, non sono in realtà sintopici, che vuol dire che occupano in realtà nicchie diverse, ambienti diversi, quindi non li vedete tipicamente uno a fianco all'altro, perché il Cameronensis
è un pesce da paludi e come si chiamano queste? Le marshes in italiano, le zone allagate e un po' fangose, dove invece, Sergio, sentiamo casino. Next. Sergio, se puoi mettere muto, sentiamo. Grazie. This fish is morphologically indistinguishable from Elongatus. You cannot tell them apart on the basis of their proportional measurements or the nature of the pharyngeal dentition and the pharyngeal bone, but they're very different in coloration. This is a photograph taken by the late Erhard Roloff, who brought these fish back to Europe in the 1960s. And according to Roloff, these animals never develop any red coloration on the body at all. As far as I'm concerned, they represent an undescribed species. They are not the most attractive Hemichromis, and according to Roloff, they are just as predatory and just as aggressive as the others. I do not know if he ever bred these fish, and I don't think they've ever been brought back into Europe since that initial importation in the 1960s. They are certainly not hard to find. If the museum collections are any indication, they're a fairly common cichlid. But again, it's very hard to see why anyone would want to bring them back as an aquarium fish. Aggressive fish can be tolerated if they're attractive. If they're not particularly colorful, they're not very popular as an aquarium resident, and understandably so. Sì, questi invece è una foto abbastanza rara che ha fatto Roloff, quello dei Roloffi, negli anni 60, di questi Elongatus, che sono indistinguibili morfologicamente dagli altri Elongatus, ma come colori non lo sono, perché anche in base a quello che ha raccontato Roloff al dottor Loiselle, non hanno mai sviluppato del rosso sul corpo. Non si sa se lui li abbia mai riprodotti, ma insomma ha comunque riportato che diventano comunque grossi, mai rossi e altrettanto aggressivi e piscivori, quindi non sono mai più stati riesportati come pesci d'acquario. Insomma, diceva che l'aggressività e i pesci rognosi sono di solito tollerati se sono particolarmente belli. Se sono meno belli degli altri, di solito si lasciano dove stanno. Next. And again, this is the westernmost outrider of this particular group of cichlids. You find them essentially from Liberia, Sierra Leone, Guinea. Next. Sono i pesci degli Elongatus che sono più a ovest, tra Sierra Leone, lì dove vedete i triangolini verdi, e probabilmente quindi sono una specie non descritta. Okay, the red jewelfish can be divided into three groups based on morphological characteristics. The first group is the Cristatus group with 3 described species and possibly 3 that remain to be described. Sì, invece qui passiamo all'altro gruppo, quello dei gioielli rossi, che sono quelli un po' più piccoli, che conosciamo comunemente come Hemichromis da acquario, e ci sono 3 sottogruppi che possono essere distinti in base alla morfologia: i Cristatus, i Maculatus e i Painei. Adesso ci parlerà dei Cristatus. Next. This is Hemichromis Cristatus. This is a small species. It rarely exceeds 8 centimeters standard length. It is relatively unaggressive, a very attractive aquarium fish. Next. And the name comes from the crested nature of the lower pharyngeal teeth. This is a very distinctive characteristic, and it sets this group apart from all the other red haplochromis. Questi sono i Cristatus, sono pesci abbastanza piccoli, molto belli, e il nome deriva dal fatto che queste 2 file centrali di denti hanno queste creste sopra, e che hanno solo i Cristatus in tutto il gruppo degli Hemichromis rossi. Next. Now, when I described Hemichromis Cristatus, I had live fish from Nigeria.
and I had preserved material from Ghana and from Guinea that had the same pharyngeal dentition. And I assumed at that time that this was a widely distributed species with several disjunct populations. As we will see subsequently, this was an erroneous conclusion. Allora, i Cristatus li ha descritti lui sulla base di pesci vivi della Nigeria, e poi aveva materiale preservato di queste altre due forme, e al tempo pensava fossero, diciamo, un'unica specie, ma ha cambiato idea nel frattempo, anche perché, insomma, ha visto pesci vivi. Tutti comunque hanno quella caratteristica dei denti faringeali crestati. Next. This is the Ghanaian population that I erroneously included in Cristatus. This is a fish that was collected and brought back to Europe, I believe, for the first time by Heiko Blair, who found it near the town of Ankasa in western Ghana. Again, it has the Cristatus type pharyngeal dentition. It grows much larger than Cristatus, and old males develop a distinct nuchal hump, a rounded forehead, which you can never see in the true Cristatus, which, as near as I can see now, is really a southern Nigerian, probably a Niger Delta endemic. Questi ad esempio sono gli Hemichromis, che sono del gruppo Cristatus, ma sono probabilmente un'altra specie, che sono stati, a quanto si sa, riportati per la prima volta da Heiko Blair, da una zona vicina a Ankasa, e hanno gli stessi denti crestati, però diventano più grandi e tutti i maschi sviluppano quella gibbosità sulla fronte che in realtà non si vede in nessuno degli altri Cristatus. This is a very attractive fish, and I think you may still have it as an aquarium population in Europe. We had it briefly on the side of the Atlantic, but unfortunately we lost it. It would be certainly very nice to have it again. It's a very, very attractive fish. Pensa che questo pesce sia ancora in giro negli acquari europei, c'è stato anche negli Stati Uniti, cioè dall'altra parte dell'Atlantico, ma è andato perso, non conosce nessuno che ce l'abbia ancora. Probabilmente in Europa c'è ancora e sarebbe bello riportarlo anche di là. Next. And here again, you can see this is basically a Western Ghanaian species. Next. Sì, lo si trova nella parte ovest della Guinea. The final member of this group is a red jewelfish, which is not red. This animal is basically more of a metallic gold coloration. And again, had I had live material of this animal, I would not have confused it with a true Cristatus. But again, morphologically, it has the same shape pharyngeal bone, and the proportional measurements are essentially the same. This animal is marketed on our side of the Atlantic as Hemichromis species Guinea 2. I have a collecting locality for it from Oliver Lucanus, who's brought it in. And again, I don't doubt for a moment that this represents a third species in the Cristatus group, and one that is yet to be described. It's not the most colorful jewelfish, but it is fairly attractive, and it is relatively peaceful as well. Questa è la terza presunta specie nel gruppo dei Cristatus, viene appunto dalla Guinea, è in commercio anche negli Stati Uniti, l'ha portata Oliver Lucanus e si conosce anche il luogo di cattura, e ribadisce che se avesse avuto pesci vivi da esaminare all'epoca in cui ha descritto il Cristatus non li avrebbe messi nella stessa specie, ma insomma sul materiale preservato chiaramente non si vedono i colori, e quindi basandosi solo sulla morfologia, quindi misure, insomma, struttura dei denti, eccetera eccetera, sembravano a tutti gli effetti sovrapponibili con i Cristatus, ma insomma vedendoli vivi è abbastanza evidente che non lo siano. Secondo lui meriterebbero lo status di una terza specie del gruppo Cristatus. And again, we get this fish on a fairly regular basis because we do get shipments from Guinea on a fairly regular basis. So you may well have this in Europe as well.
it is almost certainly it's being marketed under another name. Questo viene venduto di solito sotto il nome di specie Guinea 2, penso che anche il libro recente di Michael Keeman lo chiami così, probabilmente c'è anche in Europa, ma quasi sicuramente viene venduto sotto un altro nome. Next. And again, this is a Guinean form. It seems to be endemic to the country of Guinea. Next. Sì, diceva che è nativo della Guinea, si trova solo lì. For 50 years, we have mistakenly described the aquarium jewelfish as Hemichromis bimaculatus. In point of fact, the true bimaculatus is a very different fish. We have never had it as a breeding population on this side of the Atlantic. You have had it in Europe at various times in the past. I don't know whether you still have the population now. But the true bimaculatus is a fairly large fish. It has a much more pointed snout than the aquarium jewelfish. It has very little blue spangling on the sides, although it does get intensely red. And it is endemic to basically the region from Liberia until up to Guinea. As you can see, the pharyngeal bones of the fish are quite different. The shape of the pharyngeal teeth are different, and certainly the color patterns are very different as well. Next. Qui c'è una confusione che continua da circa 50 anni, perché i pesci tipicamente commercializzati in acquario come Hemichromis, che di solito sono rossi con un sacco di puntini blu, sono stati chiamati a lungo bimaculatus, ma non sono assolutamente bimaculatus. Negli Stati Uniti non c'è mai stata questa specie, l'abbiamo avuta in Europa. È un pesce che diventa più grande, ha una testa più appuntita, come vedete bene anche dalla foto, ma è sicuramente un pesce diverso da quelli che si trovano in acquario, sia per la taglia che per questa forma particolare del muso. Cambia anche, insomma, la forma dell'osso faringeale, i denti e tutto quanto. Next. This is the true Hemichromis bimaculatus. These photographs were taken from a German aquarium book. As I say, we have never had the true bimaculatus as a breeding population on our side of the Atlantic. It's a very attractive fish, and I would dearly love, before I go to my eternal reward, to have this animal swimming around in my tanks. Unfortunately, given the rather disturbed political situation in countries like Liberia and Sierra Leone, I'm not holding my breath until I see the animal alive. You may have it still in Europe, but as I say, we certainly don't have it and have never had it on my side of the Atlantic. Sì, questo è come appare il vero bimaculatus. Lui insomma dice che non ce l'hanno mai avuto negli Stati Uniti, è un suo desiderio prima di andare al creatore di insomma, poterlo allevare nelle sue vasche, ma siccome c'è insomma una situazione politica complicata in Liberia e questi posti da cui viene, non ha grandi speranze di vederlo a breve, finché insomma è un po' disilluso finché lo vedrà veramente arrivare. There's a fairly large series of preserved bimaculatus in the collections of the United States National Museum. And in the course of examining this material, when I was doing my thesis research, I came across a very distinctive looking fish. Next. Morphologically, this fish fits the definition of bimaculatus. As you can see from the color pattern, and this is basically the preserved specimen that I drew, it bears no resemblance whatsoever to typical bimaculatus. It's probably another undescribed species. We know the collecting locality. Unfortunately, it is in a part of Liberia where a prudent person would not want to go collect fish. And again, I would love to see this animal alive and see what it looks like in an aquarium. But unfortunately, I doubt very much that will be the case. I'm not holding my breath until we have this animal as an aquarium fish. But again, a very distinctive animal. We know where to collect it. It's just not a very safe place to go to do the collecting.
Questo è un Hemichromis bimaculatus che lui ha disegnato lui in prima persona sulla base di materiale preservato che è al Museo Nazionale Americano. Morfologicamente, di nuovo, questo fitta descrizione del bimaculatus, ma come colorazione e pattern è sicuramente un pesce diverso. Si conosce con abbastanza precisione, come vedete scritto lì, il luogo dove si può trovare, ma è un posto particolarmente pericoloso dove andare e quindi una persona prudente ci sta alla larga. Di nuovo, questo è uno dei suoi desideri di poterlo avere prima o poi, ma insomma la situazione al momento non lo permette, probabilmente non lo permetterà per un po'. Next. This is Hemichromis paini. This is a member of the Cristatus group, but it has enlarged pharyngeal teeth. And I suspect it probably includes snails on a pretty regular basis in its diet. An attractive fish. We had it at one time in the United States, and unfortunately, I think we've lost it. I haven't seen this fish in a good 20 years. Again, widely distributed in West Africa, all the way from Liberia into Guinea. It would certainly not be that difficult to get it again because the Ghanaian populations are still available. But again, a very attractive animal and a very distinctive one. My Austrian colleague, Anton Lamborg, has suggested that possibly the Ancasa hemichromis is Hemichromis paini. And the genetics may suggest that, but the shape of the pharyngeal dentition does not. So here we have an interesting case where morphology and genetics do not coincide. But paini, as I say, it's a valid species and by West African standards, fairly widely distributed one. Questo è un'altra specie, Hemichromis paini. È una specie che morfologicamente è abbastanza diversa dalle altre, soprattutto perché ha dei denti faringeali più ingranditi e si ipotizza che insomma, le lumache siano una parte integrante abbastanza importante della sua dieta e che usi questi denti più grossi appunto per triturarle. Questo è un pesce che al contrario degli altri ha visto e c'è stato, però purtroppo si pensa si sia persa come popolazione diciamo in cattività in acquario. E Lamboi suggerisce che questo l'Hemichromis specie Ancasa che abbiamo visto nel gruppo dei Cristatus prima, potrebbe coincidere con in realtà questa specie. Questo sulla base di analisi genetiche, però il dottor Loiselle dice che in realtà morfologicamente questo si separa abbastanza bene dall'Hemichromis specie Ancasa e quindi questo è un caso un po' controverso dove i risultati della genetica più recenti chiaramente e quelli della morfologia non vanno granché d'accordo, quindi non è molto chiaro. Next. And as you can see from the map, Maculatus and paini have essentially the same range. And at least in some places, you will find both of them in the same stream. There was one large lot of material collected in Liberia in the National Museum in the United States, where both species were in the same jar. They'd been collected in the same place at the same time. And this is very, very unusual for members of the red jewelfish. Generally, you don't find them living together in nature. Queste due specie appunto sono in realtà hanno la stessa distribuzione dalla Liberia e quella zona che vedete con i puntini in certi posti almeno succede che si trovano veramente nello stesso punto, nello stesso fiume, più o meno nella stessa zona, e questo è testimoniato anche da alcuni materiali preservati che ci sono nel Museo Nazionale degli Stati Uniti, il Museo Nazionale Americano, dove sono arrivati queste due specie in realtà all'interno veramente della stessa, non so come chiamarla, confezione, contenitore, quindi sono veramente stati presi nello stesso punto e nello stesso momento, che è una cosa
che avviene molto raramente per le specie di Hemichromis rossi. Di solito se ne trova solo una in un punto. Next. The next group we'll look at is the Hemichromis Guitarist group. And again, 3 described species, Guitarist, described by Gunther in 1862, and Stellifer, which I described in my thesis in 1979, and finally Cerezogaster, which Boulanger described in the late 1800s, and which was originally described as a Palmatochromis species. And there are at least 2, and I suspect possibly more species that have yet to be described. Sì, questo è l'altro gruppo, il gruppo dei Guttatus, dove ci sono 3 specie descritte. La più antica è il Guttatus, appunto descritto da Gunther ancora nel 1862, poi è venuto il Cerezogaster, che ha descritto Boulanger, e l'ultimo, lo Stellifer, che ha descritto il dottor LOISELLE. Next. This is for many years, for a good 50 years, this was the red jewelfish of the aquarium hobby. Guitarist was originally imported into Germany from Nigeria in the early years of the 20th century. And as we had no subsequent importations from West Africa until at least the late 1950s, it did a very good job of establishing itself in the aquarium hobby. It was not lost, apparently, in Europe during the Second World War, and it certainly persisted on our side of the Atlantic. The problem with Guitarist is we do not know where the type material was actually collected. The type specimens were purchased by the British Museum from a professional collector of zoological specimens. And the label in the jar indicates that the specimen was collected in Cape Town, South Africa. This is manifestly impossible. Cape Town is over 1,000 kilometers to the south of the southernmost known population of any Hemichromis species. We do know from looking at this person's travel itinerary that on his way to India, which is where he was going, he stopped at Accra in what is now Ghana and Lagos in what is now Nigeria. So apparently the type material was collected either from Ghana or from Nigeria. Unfortunately, you cannot, on the basis of morphological characteristics, determine which of those populations the type specimen belongs to, because the Nigerian and Ghanaian populations are absolutely identical with regards to any measurable characteristic. As we'll see in a moment, they do differ a bit in coloration, but those data were not available to Gunther. And needless to say, the type material, after almost a century in alcohol, has no trace of its life color either. My gut suspicion is that he probably got the type material in Nigeria, but that's just a gut feeling on my part. I have no objective evidence to support it up. Next. Questa è la piccola storia del Guttatus, che è molto interessante perché questo è sicuramente stato il Hemichromis che si trovava in acquario all'inizio del secolo. E poi chiaramente non ci sono più stati import dall'West Africa fino agli anni 50, e quindi questa è sicuramente la popolazione che si è stabilita come pesce d'acquario, chiamato, non so, il pesce gioiello, è un Hemichromis Guttatus. Sfortunatamente non sappiamo bene quale, o meglio di quale località, perché gli esemplari su cui è stata fatta la descrizione della specie, che sono del Natural History Museum di Londra, erano stati comprati da una persona che faceva diciamo di lavoro di quello che collezionava olotipi per descrizioni scientifiche su commissione sostanzialmente. Quando li ha mandati al Museo di Londra ha scritto che questi arrivavano da Cape Town in Sudafrica, che è la punta in basso. Questa roba è tecnicamente impossibile, chiaramente, perché diciamo, la popolazione più a sud di tutte quelle che esistono di Hemichromis sta almeno 1000 chilometri sopra Cape Town. Quindi questa etichetta è chiaramente sbagliata. Poi ha ricostruito in base all'itinerario di questa persona che ha fatto doveva andare in India, quindi è passato sia dalla Guinea che dalla Nigeria,
che in realtà questi pesci potevano arrivare da uno di questi due posti. C'è diciamo, una speculazione sul fatto che possano essere della Nigeria, ma dopo un secolo sotto alcol, chiaramente, dei colori non rimane più niente, e morfologicamente i Guitarist di qualsiasi posto sono uguali, quindi è veramente impossibile ad oggi sapere da dove arriva quel pesce, a parte fare delle speculazioni. Next. As you can see from the map, there are two distinct populations of Guitarist. One occurs to the west of the Volta River in Ghana and Ivory Coast, and the other occurs east of the Volta River in Togo, Benin, and Nigeria. Next. Ci sono due forme, una a ovest del fiume Volta e l'altra a est. Adesso le vediamo. This is the Ghanaian population, and both the Ghanaian, or what I call the western and the eastern population, have the same oval-shaped spot, black spot in the middle of the flanks, and they're both the males of both are characterized by a lot of blue spangling, although that's a variable characteristic. But the females look quite different when they're in breeding coloration. And I would really like to see the results of a genetic analysis if someone were to look at the DNA of these eastern and western populations. On the basis of morphology, you cannot tell them apart. The color pattern does suggest to me we might be looking at two different species. Questa è la forma che arriva dal Ghana, sono sempre Guttatus, il maschio è il tipico rosso con un sacco di puntini blu, anche se c'è un po' di variabilità individuale nella quantità di puntini blu, quindi non è una caratteristica che è veramente distintiva della specie, ma quello che è particolare è che la femmina invece, come vedete dalla foto, appare con colorazione molto diversa, soprattutto quando è in fase riproduttiva. I think Livio, are you still here? Because we lost the screen sharing. Sorry, I had a problem with electricity. That's okay. Okay, I can share, okay? Yeah, if you can share again the slide. Ok. Grazie Livio, ci siamo. So sorry. Torna magari in schermo intero. Sono già in schermo intero, no? Aspetta. Sì, lì da vista dovrebbe esserci. Sì, adesso cerco. Non si vede schermo intero ancora? No, ma vabbè, va bene così, dai. Adesso ci provo, Sì. Next. This animal is something of a mystery. It appeared about 2 decades ago as the blue jewelfish. It is unclear to me whether this is a hybrid between two species of jewelfish or whether it's simply an artificially selected color variety. It is still episodically available on our side of the Atlantic. I don't know whether it ever made it to you people. I'm not particularly interested in this sort of what I call a catechnic or artificial variety. It's not a bad looking fish, it's just not one that I find particularly interesting. Questa è una forma che è saltata fuori a un certo punto, non si capisce se è una specie naturale, improbabile, un ibrido più probabile, oppure una di quelle linee line bred che hanno selezionato progressivamente un carattere per tirarlo all'estremo e a rendere il pesce quasi tutto blu.
Sicuramente c'è stato, ogni tanto compare negli Stati Uniti, non so se c'è stato in Europa, ma non si sa ancora. Next. Hemichromis stellifer, I very strongly suspect is a complex of species. The type material is from Congo Brazzaville. On the other hand, material from the Congo, Democratic Republic of the Congo, is somewhat different, and so is the material that you find in Gabon. In terms of what's available in the aquarium trade, there's a red form, of which you see a pair here, next, and a blue form. The blue form I know comes out of the Congo because the specimen, the shipment that these specimens came from originated from Kinshasa. Again, morphologically, these animals are indistinguishable. Color pattern is very, very different. And again, I would very much like to see what happens when someone takes these animals and looks at their DNA. But again, my feeling now is, although morphologically, these are all the same fish, I think what we're probably looking at is a complex of allopatrically distributed sibling species. Allora, questo è lo stellifer, in realtà penso sia un complesso di specie più che una specie. Abbiamo visto che ci sono due forme, una è rossa, questi sono animali che arrivano da Congo Brazzaville, mentre c'è un'altra forma nella Repubblica Democratica del Congo, quindi lato Kinshasa, che è quella blu. Di nuovo morfologicamente sono indistinguibili, ma in termini di colore sono molto diversi, quindi probabilmente un'analisi genetica li distinguerebbe molto facilmente. Next. And as you can see from the pattern of green triangles, the animal occurs, the morphological species is found all the way from Gabon down into the Democratic Republic of the Congo. And it would not surprise me again if we're looking at a complex sibling species. Next. Sì, non si sorprenderebbe data la distribuzione se veramente si rivelasse non una specie, ma un insieme di specie che si sono in realtà evolute un po' separatamente quando auspicabilmente salteranno fuori dei studi genetici su questi pesci. And the third member of this group is the very interesting Hemichromis cerezagaster. Unlike the great majority of red jewelfish, it is not characterized by a black spot in the middle of the flanks. Instead, sexually inactive animals have vertical bars and a very conspicuous black spot in the spiny dorsal fin. The other peculiar characteristic of this animal is that the number of teeth rows in the jaws increases as the animals grow larger. Juvenile cerezagaster have one complete and an incomplete row of teeth in each jaws, and the larger they get, the more tooth rows they have. And finally, an adult specimen can have as many as 4 rows of teeth in the jaw. I interpret this as a primitive characteristic, just as I interpret the color pattern to be a primitive characteristic. But with regards to their behavior and with regards to the existence of that very distinctive juvenile color pattern, they are in all other respects a typical Hemichromis. Sì, questo è il cerezagaster, che è una specie molto particolare perché è l'unica che ha questa particolarità che il numero di file di denti faringiali che ha praticamente aumenta con il maturare del pesce e con l'età. Quindi da piccoli hanno una fila completa e una incompleta, e da adulti arrivano fino ad averne 4, e questa è probabilmente una caratteristica diciamo primitiva, un po' ancestrale di questi pesci, così come è la loro colorazione. Next. Cerezagaster in Greek means cherry belly. The belly, the ventral region, the color of a cherry.
And as you can see, that is a very appropriate name for this animal. It's a beautiful fish, very distinctively colored animal, a very easy fish to keep. It is endemic to Lake Mwanda, which is located in the central Congo. And although that particular lake is characterized by very soft, very acidic water, this is not a demanding fish as far as water chemistry goes. It will live and breed quite happily in neutral to slightly alkaline and much harder water. A very attractive fish, and one that I would very much want to see an effort to maintain in the aquarium hobby, because going back and collecting more wild specimens, given the rather interesting political situation in the Congo, I don't think is a terribly practical proposition. So this is a very attractive fish, and it's one worth making every effort to keep in the aquarium hobby. Questo è lo stesso Cerosogaster che abbiamo visto poco colorato prima, in realtà in livrea riproduttiva, e dal nome Cerosogaster, che vuol dire stomaco color ciliegia, vediamo che in realtà qui, quando gli animali sono in riproduzione, è molto appropriato, perché hanno questo bel colore rosso. Di nuovo questi non sono granché disponibili nell'acquario. In Europa ci sono sicuro, perché li abbiamo visti a Basilea. Purtroppo qualcuno mi ha dissuaso dal prenderli, ma avrei fatto bene a prenderli. Anche perché è complicato, è improbabile che arrivino altri esemplari selvatici a breve, perché questi arrivano dalla Repubblica Democratica del Congo, che è un posto abbastanza complicato politicamente al momento. Next. And as you see, this animal is endemic to Lake Mwanda in the central Congo. That's the same lake that we find Hemichromis transvestitus in. So those two species occur together in nature, although I would not recommend keeping them together in the aquarium. What's the problem with an air, I think? Scusate, stavo parlando da solo, non mi ero sbloccato il microfono. Diceva che il Cerosogaster è endemico e quindi si trova solo nel lago Mai-Ndombe, appunto la Repubblica Democratica del Congo, ed è lo stesso lago da cui arriva il Hemichromis transvestitus. E questo mi ha ricordato che prima ho saltato una parte di cui lui aveva parlato sui parametri dell'acqua, che chiaramente condivide col transvestitus, quindi acqua molto tenera e anche parecchio acida, ma questo Hemichromis non richiede per la riproduzione né per tenerlo in maniera giusta di parametri così estremi, che invece il transvestitus ad esempio richiede. Questo si riesce a riprodurre anche in acqua molto più dura e attorno al neutro, come ha citato. Si è raccomandato anche, sebbene siano entrambi di questo lago, che è meglio non tenerli assieme in realtà in acquario, perché sono pesci abbastanza diversi come carattere. Next. And the final group of red jewelfish is the Hemichromis letournoi group. Again, 3 described species, letournoi from like Mariotas in Egypt, Exile, described by Troavis as a Palmatochromis from Lake Turkana, and then finally Lifalili, which is located, is found in the central Congo. And there's at least one species that remains to be described. Next. Questo è il gruppo dei Letornaxi con 3 specie. Il Letornaxi dall'Egitto, l'Exul dal lago Turkana, il Lifalili, che ha descritto sempre lui, che è del Congo. Now, as I say, the type locality for Letournoi is Lake Mariotas in northern Egypt. And when I did my master's thesis, I had preserved material from the type series
but I had no idea what the life colors were. What I did know as living fish were nominal Letournoi from the Niger Basin and from the Volta Basin. Subsequently, German aquarists went to Egypt and brought back topotypical Letournoi. These are photographs by Jörg Freyhoff that I've incorporated in the talk. Very attractive fish, but as we will see later on, quite differently colored from the ones that live in West Africa. Next. Questo è il Letournaxi egiziano, che l'ha descritto quando aveva solo materiale conservato, quindi non pesci vivi, e questo collega tedesco invece è andato a pescarli, e come li avete visti lì in foto, ma vedremo che sono parecchio diversi dai Letournaxi che si trovano invece nell'Africa occidentale propriamente detta. And this is Lake Mariotas, or Lake Mariut, to give it its contemporary Arabic name. And this is the type locality of Hemichromis Letournoi. Next. Questo è il lago da dove arrivano, in Egitto. Now, there are two other peripheral populations, one in Gasfa in Tunisia and one in Togourt in Algeria, that we have synonymized based on morphology with Letournoi. I would love to see what these animals look like alive. In fact, given the fact that you Italian people are very close to this particular part of Africa, we can go, sure. A very short plane flight to both Tunisia or Algeria. The one problem with the Tunisian population is the only locality I know of where that fish occurs is a warm springs, which has presently been incorporated into the women's bath in Gasfa. So there might be problems for a male hobbyist to go to try to collect that fish. But they're there, and at least as recently as 2020, the Tunisian population was extant. I don't know what the situation is in Algeria. The most recently collected material from there was collected in 1927. But in any event, the localities are there, and it will be very interesting to see what these animals look like in the flesh. It would also be very interesting to look at their DNA and see where they stand relative to the typical populations from Egypt. For sure. If we get some brave female volunteer, possibly also Muslim, why not? to go and check it out, maybe it will be a good adventure. Paul can give GPS. The Western African populations are widely distributed. They are found in the Senegal, the Niger, the Volta River, a number of coastal rivers in Ivory Coast. And again, they have the enlarged lower pharyngeal teeth of the typical Letournoi from Egypt. The teeth are not as well developed, but they're still notably enlarged. There are some slight morphological differences in terms of body proportions, and there tend to be differences in the number of teeth across the last row of the lower pharyngeal bone. But the real difference between the Egyptian and the West African populations next have to do with color. Allora, qui ci sono degli altri Letournaxi che sono diciamo accorpati sulla base della morfologia. Come al solito abbiamo capito che la descrizione di tutto questo gruppo di specie era fatta lui sulla base della morfologia, perché era un'altra epoca e quindi si faceva così. C'è tutto questo gruppo di puntini verdi nell'Africa occidentale, quella vera, non nell'Egitto, e queste popolazioni residue a est piuttosto che in Tunisia e Algeria. Ma diciamo morfologicamente sono sovrapponibili, ma in termini di colore sono molto diversi. Adesso li vediamo. Next. These are living animals of the Niger Basin population of Letournoi. The Volta fish, which I'm very familiar with from my Peace Corps service, look exactly the same. And as you can see, the male coloration in particular is quite different from the Egyptian populations. Had I known the life colors of the Egyptian fish, I might have been tempted to describe the West African ones as separate species. The morphological differences are there,
I don't think they in and of themselves are sufficient to justify a new species, but the color pattern differences are certainly quite striking. It would also not surprise me terribly if, looking at the DNA of these animals, if there is not some evidence that in the past, particularly in the coastal Ivory Coast populations and the Volta River populations, if there might not have been at some point in the past hybridization between this fish and Guitarist. It wouldn't surprise me at all. Sì, questi ad esempio sono le Tournaxid del bacino del Niger. Come vedete la colorazione soprattutto del maschio è particolarmente diversa dagli altri. All'epoca in cui ha descritto le Tournaxid ovviamente non aveva idea di come fosse la colorazione del pesce vivo, ma ad oggi sarebbe stato tentato di metterli in una specie a parte. Alcune differenze morfologiche erano già lì, ma da sole non erano sufficienti a giustificare l'introduzione di un'altra specie, mentre combinate probabilmente con le differenze di colore lo sarebbero state. Un'altra cosa interessante è che non sorprenderebbe se a seguito di studi genetici si trovasse che le Tournaxid del bacino del River, del bacino del Niger e del Volta, in realtà si fossero ibridati a un certo punto nel passato con i Guitarist. Next. This is the only Hemichromis species that occurs naturally east of the Great Rift system in Africa. This is the aptly named Hemichromis Exile. Exile is the Latin word for exile, and it is endemic to Lake Turkana, the former Lake Rudolph. I considered this in my master's thesis to be a synonym of Hemichromis letournoi, because again, morphologically, the animals are indistinguishable. And in fact, Dr. Troavis, who described this species, was kind enough to measure the type material for me and send me those data for my thesis. And she agreed with me that in all probability, the animal was a synonym of letournoi. Well, now that we have the live fish, it's obvious that it's not. This is a very distinctively colored fish. It can go from being essentially a very dark fish with blue spangles in the fins to a very bright red fish. There is no trace at all of a midlateral spot in living animals, although it sometimes shows up in preserved material. A very attractive fish. It's not one that I ever expected to see alive. Whoever first brought these animals back to Europe deserves congratulations for a job well done. It's a very attractive fish. It's one that is presently frustrating me because I purchased a dozen fish, 6 fish from 2 different sources, and I have 12 males swimming around in my aquarium. It is very difficult to establish a population of fish when you only have one sex. So I'm beginning to wonder if perhaps this is the rare Hemichromis where the pH determines the sex ratio. And unless the fish are kept in something approaching the hard alkaline and slightly saline water of Lake Turkana, you wind up with a skewed sex ratio. Now, I'm again going to try to get more animals of this fish. It's very attractive, and I really want to breed it. And again, this is the first time in over 50 years of fish keeping I have ever had this happen to me. Generally, the laws of statistics favor if you buy half a dozen fish, you're going to get at least one of each sex. In this particular case, the laws of statistics let me down. Happens. Quindi questo è l'Exul, lo conosciamo abbastanza bene perché ha avuto grande, insomma, un po' diffusione, almeno tra noi italiani in anni recenti. È un pesce che lui pensava fosse sinonimo alle Tournaxid, aveva verificato anche con chi l'aveva descritto, che gli aveva mandato le misure quando stava scrivendo la sua tesi, che effettivamente morfologicamente le due cose erano sovrapponibili, ma chiaramente recentemente quando si sono visti i pesci vivi e i loro veri colori è abbastanza evidente che questi sono un'altra cosa. È un pesce dalla colorazione variabile, chi l'ha visto nelle vasche di Amici lo sa, va da un colore molto scuro con questo blu sulle pinne
ha un rosso fiamma molto acceso, con sempre questo blu. Non c'è in pesci vivi quasi mai lo spot laterale che si vede in tanti altri Hemichromis, anche se in qualche pesce conservato poi salta fuori. E poi ci ha raccontato una piccola storiella, che insomma lui è affezionato a questi pesci chiaramente, tutti gli Hemichromis, e quindi sta tentando di avere questi Exul. Ha comprato 12 pesci, 6 e 6 da 2 fonti diverse, sono arrivati 12 maschi, poi quando sono maturati. Quindi pensa che potrebbe essere un raro caso in cui questa specie di Hemichromis in realtà i sessi delle riproduzioni sono influenzati dal pH e altri parametri, ma soprattutto il pH dell'acqua, perché il lago Turkana, essendo a est della Rift Valley, l'unico posto dove gli Hemichromis ci sono a est della Rift Valley, in realtà ha un po' quelle caratteristiche che sono atipiche per gli Hemichromis, quindi acqua dura, alcalina, praticamente anche salinità alta, e quindi insomma ci riproverà, ma per adesso è stato un po' sfighe. Anche a quelli bravi col PhD che descrivono le specie succedono le sfighe di comprare 12 pesci, sono tutti dello stesso sesso. By the way, I don't know what's the water situation in the US, but in Italy we're lucky enough to naturally have tap water that is hard, alkaline, and blah blah blah. So we Italians have a number of these fish, and almost everyone is being able to breed them in both sexes. So. Well, Lake Turkana has very peculiar water. The water is, first of all, very alkaline. The pH can go to 8.5, but it's also saline. It's almost 5% salinity of seawater. A very strange lake. It's the largest desert lake in the world, and it really has a very interesting assortment of fish. It has been suggested that Exile is a relatively recent addition to that fauna. The geologists say that the connection between Lake Turkana and the Nile is relatively recent, perhaps within the last 20,000 years. So it may very well be that this is a recent arrival in that lake, but it certainly seems to have adapted quite well to a very extreme environment. I see, thanks. Quindi dice che infatti il lago Turkana è abbastanza particolare come chimica dell'acqua, ha un pH attorno all'8,5, ma è anche abbastanza salato, il che lo rende un po' speciale rispetto, insomma, ai tanti laghi che ci sono in giro. È il lago desertico più lungo che c'è al mondo, e se ha una fauna ittica interessante. Si pensa, anche studi geologici che dicono che la connessione in realtà tra il Nilo, che è da dove arriva questa specie che abbiamo capito essere vicina alle Turnaxi, e la connessione con il lago Turkana in realtà è abbastanza recente, quindi negli ultimi 20.000 anni, e quindi si pensa che in realtà l'Exul sia arrivato nel lago Turkana abbastanza recentemente, ma sicuramente si è adattato molto velocemente, molto bene a queste condizioni particolari. Next. And again, tucked over way to the east of the rift, that little black dot, Hemichromis Exile. Il puntino viola che vedete lì a destra, l'unico isolato, è l'Exul. Next. The final described member of the group is Hemichromis lifalili. Lifalili is the native name for this fish in Lingala, which is sort of the commercial trade language of the Central Congo Basin. And the very attractive fish, much blue spotting on the sides of the males. The original populations that we had in this country were exported from the Kinshasa region. Recently, we have had fish that have come from the Central African Republic and Bangui, both very attractive animals, and the Bangui animal is still commercially available on our side of the Atlantic. I don't know what the situation is in Europe, but very attractive fish. And again, like Letourneau, there's a tendency to have enlarged teeth in the lower pharyngeal, which suggests that in nature, these animals feed to a certain extent on snails. We tend to get them from Mwanda, I think. At least that's what they label with.
That's, I think, an undescribed species, as we'll see I see. shortly. So that's all the Lifalili we see almost always. Quindi questo è il Lifalili, viene chiaramente da Repubblica Democratica del Congo, quindi vedete lì la dicitura Kinshasa, pesci molto rossi con tanti puntini blu sui maschi, molto belli. Recentemente sono arrivate anche degli export da Bangui, dalla Repubblica Centrale Africana, almeno negli Stati Uniti. Invece io gli ho detto che quelli che si vedono da noi di solito sono i Mwanda, ma quelli lui dice che non sono veri Lifalili, sono una specie non descritta, tra un po' ce lo spiego. Next. And as you see, Lifalili is essentially a fish of the central Congo basin, quite widely distributed there and quite common. Next. Sì, Lifalili viene dalla regione centrale del Congo, è abbastanza ben distribuito. Invece adesso ci parla dello specie Mwanda, che invece vedete che è più vicino alla costa. And the final member of this group, which I think is an undescribed species, is the one from the Mwanda region, Hemichromis species Mwanda. This is a smaller fish than your typical Lifalili. It is somewhat differently colored. The females have much less blue spotting on them than the typical Lifalili females do. It's a very attractive fish. It is also, I must say, much less aggressive than the typical Lifalili. Again, I would love to see someone look at the genetics of this animal and sequence the DNA. I do think it represents an undescribed species in this particular complex. A very nice fish, and it's one that we seem to be getting on a fairly regular basis from that part of the world in the United States and Canada. And then you were telling me that the animal is also available from that part of the world in Europe. Yep, it's the same for us. You see it quite often. Quindi questo invece è lo specie Mwanda, che è sempre nel gruppo dei Lifalili, chiaramente una SP dice che è una specie non descritta. La colorazione delle femmine è abbastanza diversa, questo giallo sotto ha molti meno puntini blu rispetto ai Lifalili veri, quelli del Congo centrale. È una specie molto bella, al pro di essere un po' più piccola e meno aggressiva dei veri Lifalili. Next. And again, it's essentially a fish of the lower Congo River basin. And I suspect the reason we see it fairly regularly is that there are other very attractive cichlids from that region that are worth the trouble of an exporter to send out. That's basically where Pelvicochromis subocellatus is collected from as well. Questi sono pesci del Lower Congo. Sapete che il Congo è molto lungo, si divide di solito in 3 subregioni, Upper, Middle e Lower Congo. Lower Congo è quello più vicino all'Atlantico, chiaramente, dove vedete i puntini blu, e lui pensa che insomma questo pesce si trovi abbastanza facilmente perché nella stessa area si trovano altri pesci di interesse per il mercato acquarofilo come i Pelvicochromis subocellatus, e quindi gli esportatori ci vanno per pescare tanti pesci, non solo questo, quindi si vede abbastanza spesso. Next. Finally, we come to Anomalochromis. This is one of my favorite African cichlids. They have all the desirable characteristics of an aquarium fish. They're small, they're colorful, they're peaceful, they're easily bred. I consider in many respects they are one of the ideal beginner cichlid if you're interested in West African cichlids. Again, they have many of the diagnostic characteristics of Hemichromis. They have a more complex dentition. They always have multiple rows of teeth in the jaws. One of the areas where they differ very strongly from Hemichromis is they do not have that distinctive striped pattern on the juveniles. They are instead very cryptically colored. They blend very well in their background. And that, as much as anything else, separates them from the genus Hemichromis. Next. Sì, l'ultimo gruppo che vediamo sono gli Anomalochromis, ci sono 3 specie.
sono particolari e praticamente la specie perfetta per cominciare con West Africa, con ovviamente pensando di tenerli in acquario. Sono piccoli, pacifici, si riproducono facilmente, hanno alcune caratteristiche particolari, ad esempio i denti, come vedete lì hanno molti più di una fila di denti su tutte e due le mascelle, e alcune altre caratteristiche che adesso vediamo più in particolare nelle 3 specie descritte. And as you can see from this photograph of the young, they're not distinctively marked at all. They're quite cryptically colored. Next. Ad esempio, la differenza è questa colorazione di cui ci parlava sugli Hemichromis, di barre orizzontali molto definite. Sull'Anomalochromis assolutamente non c'è, sono abbastanza mimetici. Again, these are very easily maintained aquarium fish. They are peaceful. They're an ideal community fish. In fact, they tend to be shy unless they're kept with more active fish like tetras or barbs. They do not molest the plants. They are not fussy about their water chemistry. They do not appreciate dissolved waste. They do not appreciate a high nitrate level. So again, if you want to succeed with these animals, many water changes and frequent water changes. They do not molest plants, and they will essentially eat anything you offer them. They're as comfortable with dry food as they are with frozen alive. As I say, I consider them to be the ideal beginner cichlid for anyone that wants to work with West African cichlids. Gli Anomalochromis sono veramente pesci ideali per insomma, chi inizia con il West Africa. Sono piccoli, si adattano bene anche a parametri chimici dell'acqua diversi. Vale sempre la regola di tenere l'acqua pulita, quindi nitrati bassi, quindi cambi d'acqua. Sono anche pesci che stanno bene in comunità, anzi sono abbastanza timidi se li tenete da soli, ma tendono ad andare bene con Barbie o tetra di vario tipo. Non danneggiano le piante e mangiano avidamente di tutto. Next. This is the only described species of the genus Anomalochromis thomasi. This fish seems to be endemic to Sierra Leone. It was, as far as I can tell, first imported into Europe by Erhard Roloff in the 1960s, and it's been a staple, I won't say a staple, but regularly available ever since. A beautiful little fish. It's sometimes marketed in the United States as the West African butterfly cichlid. Sì, questa è l'unica specie descritta, il tomasi, si trova abbastanza facilmente in commercio, è quello che viene anche chiamato African butterfly fish. And notice in the photograph of the pair that the female of the pair develops vertical bars on her flanks. Note that carefully because we will see this in another representative of the genus somewhat later on. Next. Sì, faceva notare, ci fa tenere a mente che la femmina, che è quella davanti ai due nella foto in basso a destra, sviluppa questo pattern barrato quando è in riproduzione e tenetelo a mente perché poi è importante dopo. Next. And as you can see from the green spots, this is essentially a Sierra Leonean endemic. It's replaced to the south, to the east, and to the north by other undescribed members of the genus. Next. Il vero Tomasi si trova solo in Sierra Leone, a nord e a sud. Ci sono altre 2 forme non descritte, in Liberia e Guinea. This is the Liberian representative of the genus. The most obvious diagnostic characteristic of this animal is the fact that you have that row of very small black dots that runs along the back just below the dorsal fin, and the bright red eye. This animal was briefly available in the United States when we had fish coming out of Liberia.
It was also exported to Japan and it was bred there because I recall seeing an article in a Japanese aquarium magazine that had a lovely series of photographs of a spawning pair with young. To the best of my knowledge, this animal has been lost. And again, given the situation in Liberia, I'm not holding my breath until we see it again. I'm quite convinced it's a separate species because I was able to get a hold of a white female, and I tried crossing it with a typical Thomasi from Sierra Leone, and the fish flatly refused to have anything to do with one another. And it's not that the animals were reproductively impaired, because when the Sierra Leonean animal was offered a female of his own species, there was a clutch of eggs within 5 days. So the animals do not recognize one another as the same species, which as far as I'm concerned, is all the evidence I need to consider them to be such. Questa è la variante della Liberia, che lui pensa veramente sia una specie diversa. La caratteristica che si vede bene è quella fila di puntini neri sulle squame verso la dorsale, vedete quella lì che va verso la pinna dorsale ma è sul corpo. Questi pesci sono stati in acquario, sicuramente negli Stati Uniti, anche in Giappone. In Giappone sono stati anche riprodotti, perché ho visto un articolo dove c'era una coppia che deponeva foto di piccoli, eccetera, eccetera, ma poi probabilmente sono andati persi perché non se ne è più trovata traccia. E lui stesso ha avuto una femmina selvatica dalla Liberia, ha cercato di accoppiarla con un maschio invece di Tomasi della Sierra Leone e non hanno mai fatto nulla. È sicuro anche che non c'era niente di diciamo strutturalmente impossibile per la riproduzione in questi pesci, cioè non avevano niente di sbagliato, perché quando lo stesso maschio di Tomasi è stato messo in una vasca dove c'era una femmina di Tomasi giusta, si è riprodotto in 5 giorni. Quindi le due specie veramente sembrano non riconoscersi come la stessa specie, il che non induce a deporre assieme, quindi questa roba è abbastanza indicativa che effettivamente sono due specie diverse. Next. And again, the range this is again a Liberian endemic. Next. This is the animal that we have available now from Guinea. When I did my master's thesis, I had a chance to look at preserved material of nominal Thomasi, and the material from Guinea that was in the Paris Museum, the animals were very strongly barred. And I assumed that these had been animals that had been caught when they were breeding, and this was breeding coloration. It wasn't until live animals became available some years back, and I bought a few of them, and I realized I had really missed the boat on this, because those bars were not breeding coloration. This is what they look like all the time. This is definitely an undescribed species. It is a little bit more intolerant of conspecifics than typical Thomasi, but it's equally peaceful towards other kinds of fish. Again, a lovely aquarium fish, and one that's certainly worth the trouble to keep around. I cannot praise these animals too highly. They're just wonderful aquarium fish. And again, this appears to be a Guinea endemic. Questi invece sono la variante degli Anomalochromis della Guinea, probabilmente sono endemici solo della Guinea. Li vedete bene che hanno questo pattern barrato. Quando lui ha fatto la sua tesi sugli emicromini, aveva potuto vedere solo esemplari preservati e aveva visto queste barre, ma aveva ipotizzato che fosse semplicemente colorazione riproduttiva e che quei pesci lì fossero stati presi quando avevano questa colorazione che dipendeva dall'umore, dallo stato riproduttivo, e non che fosse, diciamo, una caratteristica strutturale che era presente tutto il tempo, così come poi invece si è chiarito quando questi animali si sono arrivati vivi negli acquari e si sono potuti osservare in natura ma vivi. Quindi probabilmente che questa è una specie separata, sono un pelo più aggressivi tra loro rispetto ai Tomasi, Livio qui ci può confermare che
effettivamente questa roba è vera, però sono comunque pesci d'acquario molto adatti perché rimangono piccoli e sono abbastanza pacifici verso i non conspecifici. Next. And again, as you can see, this is the northernmost outrider of the group, and it's definitely a Guinea endemic. Questi ci sono solo in Guinea, è la parte nord della distribuzione degli Anomalochromis. Next. Now, Hemichromis are ecologically very adaptable animals. And unfortunately, this has allowed them to establish populations in places where they don't belong. The most troublesome example of this is the fact that irresponsible aquarium hobbyists released Hemichromis Guitarist into the Cuatro Ciénegas Basin in Mexico. Cuatro Ciénegas is an amazing place. It's an aquatic Galapagos. Every fish in that basin, regardless of family, is endemic. There is a very distinctive endemic cichlid, Herichthys minklei. I am not particularly worried about Herichthys minklei since it is undoubtedly the most aggressive Central American cichlid that exists. And I suspect it will have no trouble at all dealing with Hemichromis Cristatus. The problem is there are a whole bunch of small endemic fish, killifish like Lucania interioris and livebearers, that have no experience of a specialized fry predator like Hemichromis Cristatus. And I think the potential for very negative consequences there is very high. Mexican ichthyologists have been trying for almost 15 years to eradicate Guitarist from the Cuatro Ciénegas Basin. And while they've certainly reduced its numbers, they have not succeeded in eliminating it completely. So this unfortunately does not reflect very strongly on the responsibility of us as aquarium hobbyists when something like this can happen. Allora, qui è una riflessione doverosa, cioè, dopo che abbiamo visto questi pesci così belli, così adatti alla vita in acquario, sono anche pesci molto molto adattabili, quindi fare dei pasticci, se non si è, diciamo, degli acquaristi consapevoli e attenti anche al lato conservazione della biodiversità, è un attimo. Ad esempio si trovano Hemichromis Guttatus, che chiaramente non dovrebbero stare lì, in Messico, Cuatro Ciénegas, ed è un gran peccato perché insomma Cuatro Ciénegas ci ha raccontato che è una sorta di Galapagos di acqua dolce. Ci sono tantissimi pesci endemici, non solo ciclidi, c'è un ciclide che è l'Herichthys minklei, che però non lo preoccupa particolarmente perché dice che è un picchiatore di quelli tosti, uno dei centroamericani che già solitamente non sono pesci insomma malleabilissimi, è uno dei più aggressivi, quindi non avrà grossi problemi a sopravvivere all'introduzione dei Guttatus alieni, ma ci sono un sacco di altri pesci endemici tipo chilli come quelli Lucania, interiori, so anche come si chiamano, i vivipari, i picillidi, che invece sono completamente inermi ad un predatore soprattutto di piccoli pesci quando sono appena nati, come il Guttatus. Ci sono stati anche sforzi per tentare di eradicare la specie aliena Guttatus da questo posto, che però sono stati un po' fallimentari perché sebbene ne abbiano ridotto il numero non si è mai riusciti a toglierlo. Una volta che è lì è veramente complicato tornare indietro, quindi non buttate i fossi di casa. Next. And you don't have to go to Mexico to find a feral population of Hemichromis. The West African form of Letuonoa is quite comfortably established in several places in Florida. This is rather interesting because these populations have survived in a period of very cold water temperatures. We had a situation in 2010 where we had what was called a blue norther, a cold front that came down all the way down to Miami, and water temperatures dropped as low as 10 degrees centigrade.
And this had no detectable effect upon the population of Hemichromis lecturnoi. There was no die-off, and the populations came through quite nicely. Other exotic cichlids that have been established in Florida for many decades did not. Neither Oscars nor Cichla ocellaris, which were there for quite some time and which were praised as sport fish, survived that cold snap. But Hemichromis lecturnoi came through quite nicely. And while there are many small fish that would be theoretically prey for this fish, they've coexisted with predatory centrarchids for many millennia. So I'm not terribly worried about them in terms of their interactions with the Hemichromis. Nonetheless, turning unwanted aquarium fish loose in natural waters is not a responsible thing to do. And it's not a particularly wise thing for us to do as hobbyists, because it gives the people that are opposed to our hobby a club to hit us over the head with. So please never turn an unwanted aquarium fish loose in natural waters. It's not a sensible thing or even a very humane thing to do. Thank you for this important remark. E quindi qui gli esempi continuano, non ci sono solo in Messico, si trovano anche un sacco di Leturnaxi, questa volta non in Guitarist, in Florida, ad esempio Wolf Lake e in altri posti. Purtroppo la Florida è un posto noto per avere diversi pesci introdotti, perché ci sono un sacco di farm di pesci tropicali, perché chiaramente è una sorta di parco giochi, c'è l'acqua calda tutto l'anno, è un posto molto bello, ma chiaramente anche molto problematico, perché quello che scappa o viene rilasciato sostanzialmente campa. Qui ci sono un sacco di Leturnaxi, e si sono dimostrati anche particolarmente resistenti, perché quando c'è stato questo episodio nel 2010 in cui è venuta giù dall'aria gelida per diversi giorni dal nord e ha fatto calare le temperature dell'acqua in Florida fino a 10 gradi centigradi per un periodo anche abbastanza sostenuto, sostanzialmente gli Hemichromis Leturnaxi non hanno fatto una piega, cioè lì erano e lì sono rimasti, non è droppata, non è diminuita la popolazione, stanno ancora lì, belli pacifici e sereni. Non è successo lo stesso con altre specie introdotte tipo gli Oscar, tipo le cicla, che erano state messe per scopo di pesca sportiva, quelle sì che hanno preso una brutta botta di freddo e sono morte, ma le Hemichromis no. Quindi ulteriore appello, nonostante sembri una cosa più umana e più diciamo meno cruenta da fare, quando bisogna liberarsi di un pesce e mollarlo in giro un po' dove si è, si raccomanda di non farlo, perché altrimenti chiaramente si dà il pretesto, anche giusto, a persone che sono diciamo contro lobby di essere acquarofili, un'ottima prova che noi acquarofili siamo dei beceri deturpatori della natura, travestiti da gente che si interessa di natura. Next. And finally, I will close with what has become my signature plea for conservation. It is very unrealistic to assume that if we lose a population of West African cichlids, we can automatically go back and collect more of them. We talk about deforestation in the Amazon basin, but if you look at that chart on the lower hand of the screen, deforestation in West Africa has been far more serious and far more total. In the beginning of the colonial period, when the colonial powers, notably France and Britain, established their colonies in West Africa, they realized that the forests were a very important economic resource, and they did a very careful study to determine how much forest they had. And the various forestry commissions in these colonies, and then subsequently the independent countries, have continued to monitor forest development or loss over time. And you will see that in our present era, Nigeria has no primary forest left at all. Ivory Coast has no primary forest left at all. The forest you have there is all second growth. And there's a very small amount
a primary forest left in Ghana, primarily because the traditional religious beliefs in Ghana require that certain forests be protected as sacred groves. But that's the only reason we have any primary forests left at all in Ghana. Given the fact that we are dealing with a large number of aquarium fish that absolutely require forested habitat to live in, this does not augur well for their survival. What I call the poster child for this is Hemichromis Cameronensis from Nigeria, which is an absolute forest-dependent species. Next. Sì, e qui, scusa Livio, torno un attimo indietro così facciamo vedere il graficillo, grazie. Allora, questo sono slide di chiusura, un'ulteriore raccomandazione. È profondamente sbagliato pensare che queste specie dell'West Africa tanto si potranno sempre pescare, riavere selvatici, ci basiamo su quelli per insomma tenerci i nostri bei pesci colorati in acquario. Non è così, perché si parla tanto della deforestazione in zone amazzoniche, lo sappiamo anche in questi giorni, per chi segue le notizie, insomma c'è un gran casino col Brasile, gli accordi che hanno firmato con la Francia, e insomma la polemica che in realtà il Brasile andrebbe un po' boicottato per la politica così un po' brutale di deforestazione che hanno, ma si parla poco della foresta dell'Africa occidentale. Ma se guardiamo il grafico che va indietro fino all'inizio del periodo coloniale, quando i francesi e inglesi hanno cominciato a tracciare lo stato della foresta dell'Africa occidentale, perché sapevano che era una risorsa economica importante per legna, e deforestare voleva dire guadagnare terreno, quindi c'è stato un monitoraggio abbastanza fitto e costante nel tempo, il che permette di fare quel graficino che vedete lì a sinistra, e vedete che solo considerando Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio, dall'inizio del secolo scorso, quindi dal 1900, ci ritroviamo praticamente a 15 anni fa, dove la Costa d'Avorio non ha più foresta primaria, la Nigeria non ha più foresta primaria, e ce n'è pochina rimasta in Ghana, perché lì le credenze religiose pensano che alcune zone siano sacre, quindi lì non si è tagliato. E i nostri pesci, che ci piacciono tanto, hanno un disperato bisogno della foresta, perché quello è il loro habitat. Senza foresta non ci sono quei pesci, e diciamo la specie simbolo di questa cosa è il Hemichromis Cameronensis, che si trova in Nigeria e che è un pesce che dove non c'è la foresta non c'è. Next. The hemichromis that concerns me the most with respect to habitat degradation is Hemichromis Cristatus. This again is a forest-associated species. It used to appear quite regularly in exports of fish from Lagos, but it's been 20 years since I've seen this fish appear in the aquarium trade in North America. We know where they live, or where they live. The problem is going back to collect them is a bit of a problem, because the Niger Delta region of Nigeria is effectively in a state of low-level insurrection against the Nigerian government. These people have had their habitat thoroughly trashed by the oil industry. They're not happy with their government. They're not happy with outsiders, and it's not terribly safe for people to go walking around that part of Nigeria looking for fish. Even the commercial collectors don't want to go there. So the habitat's in bad shape. The animal is potentially vulnerable, but we have no idea what its conservation status is, because it's virtually impossible to go and determine it safely. That part of the world, unfortunately, is not a model of what you would call political stability. So assuming even if the habitat does not degrade seriously, that we can always go back and get more animals if we lose the populations we have now, is not a realistic assumption. Next. Uno degli esempi è qui il Cristatus della Nigeria. Questo è un pesce che anche lui vuole, cioè necessita della foresta per il suo habitat naturale, per vivere e riprodursi
sopravvivere in natura, ma chiaramente la zona della foce del Niger è una zona complessa perché è una zona, diciamo, che è molto soggetta a insurrezione rispetto al governo centrale nigeriano, e che è stata deturpata in maniera brutta dalle esplorazioni per petrolio e così via, e che quindi è molto diciamo sospettosa se si presenta a un certo punto un capannello di gente bianca, di stranieri, o anche quelli che esportano pesci professionalmente, anche locali, e quindi è un casino andarci. Non abbiamo idea di come sia lo stato della popolazione dei Cristatus, è almeno 20 anni che non si vedono selvatici che arrivano, e quindi insomma va fatta una riflessione su questo tipo di situazioni, perché è il caso di molti posti del West Africa. And the other Hemichromis species that I have recently become concerned about is Hemichromis Exile. Remember, I said earlier that Lake Turkana is a desert lake. What keeps that lake from becoming hypersaline is inflow from the Omo River in Ethiopia. The Ethiopian government is in the process of constructing a major hydroelectric dam on the Ono that is going to significantly affect the flow of water into Lake Turkana. What effect this will have on the lake and its fish is at the moment unknown. But anything that reduces the inflow of fresh water to that lake is almost certainly going to result in it becoming more saline. And whether this will have a detrimental effect on Hemichromis exile and other fish in the lake is at the moment remains to be seen. But given that the balance between viability and a dead body of water in a desert is very sensitive, this is something that should be a very serious concern to anyone that is worried about the status of that particular lake as a body of water with a viable fishery in it. E un'altra specie che lo preoccupa un po' è l'Hemichromis exile, perché è l'unico immissario del lago Turkana, che già è un lago in mezzo al deserto, quindi insomma non è la situazione più stabile naturalmente. E questo immissario che arriva dall'Etiopia purtroppo è l'oggetto attuale di un grande progetto di costruzione della diga idroelettrica. Se lo cercate lo trovate, perché il progetto è di italiani, si trova in rete, c'è un bel PDF che vi spiega la rava e la fava della nuova diga. Ovviamente questo ridurrebbe drasticamente l'apporto di acqua nuova al lago, e chiaramente in una situazione di deserto la cosa più probabile che possa accadere è che questo in qualche modo, non è ben chiaro come, però insomma sarebbe meglio non provarci, poi scoprire che è troppo tardi, alzerebbe la salinità del lago, perché insomma l'evaporazione rimane uguale, butto dentro meno acqua fresca, la salinità inevitabilmente si alza, e l'effetto dell'innalzamento di una salinità potenzialmente anche importante sulla popolazione di pesci, compreso l'Hemichromis exile, è assolutamente abbastanza imprevedibile, ma potenzialmente nefasto. I've seen a project of that dam. There's a PDF around you can find in the internet. It actually has Italian names on the on the design and stuff of the hydroelectric dam. I'm not terribly surprised, because Impreglio, an Italian company, is responsible for designing and building most of the large dams in Africa. They built the dam on the Volta River. Yeah, and we have a strong connection to Ethiopia and Eritrea. They were the only colonies we had, unfortunately. Damn Italians. Yeah. One of them was a colony. You didn't have Ethiopia for very long. No, we didn't. Our colonial story is very and not so bright as our European fellows, but we managed to do some harm anyways. So I close the program with a species that demonstrates the fact that there's still a lot we don't know about the genus Hemichromis. When I did my master's thesis, I looked
at a very large number of preserved specimens from Guinea. This was possible because the late Jacques Daget, who spent a good amount of time in West Africa, made very comprehensive collections in Guinea. And I must have looked at over 100 preserved specimens. I never saw any animal that even remotely resembled Hemichromis species colente. The melanophore pattern of that fish is very distinctive. There's no question that I would have recognized it. There was nothing that even remotely resembled that fish in the collections in the Paris Museum. This is an animal that showed up in the aquarium trade. It's clearly an undescribed species. It's a member of the Cristatus group. And again, a complete surprise. And as we poke around and have a chance to get into other parts of West Africa, and I have my hopes for Gabon in the fairly near future, don't be surprised if additional Hemichromis species show up. As I say, the cupboard is not empty. There's still surprises there for aquarium hobbyists. Sì, insomma, per tenerci un po' appassionati al genere Hemichromis, che sembra insomma molto ben esplorato, va bene, sono i soliti pesci e così via, in realtà c'è questo detto americano che si traduce male con la credenza non è vuota, come da dire ci sono ancora sorprese da scoprire, no? Una volta che si apre. Ad esempio, quando ha fatto la sua tesi, insomma, 40 anni fa, ok, però neanche secoli fa, nonostante abbia esaminato una miriade di campioni preservati, soprattutto dalla Guinea, perché aveva un contatto al Museo di Parigi che ha speso un sacco di tempo lì prendendo pesci e portandoli poi come esemplari conservati al museo, di questa specie colente, che è una specie della Guinea. Lui non si ricorda assolutamente di aver visto niente di simile ai tempi in tutti gli esemplari che si è andato a spulciare, e insomma è abbastanza sicuro di dire che questo pattern melanico così particolare, che è una sorta di striscia barra puntino che va sulla dorsale, che nessun altro Hemichromis ha, questo è sempre del gruppo dei Cristatus, insomma se ne avesse visto anche solo uno se lo sarebbe ricordato. Stava facendo una revisione di tutto per la sua tesi, insomma, se lo sarebbe ricordato. Di questo non c'era traccia, quindi questo è veramente una roba nuova che è saltata fuori ultimamente. E lui pensa che in realtà se si andasse a esplorare bene lì in giro si troverebbero ancora tante cose, quindi questo è un po' per tenerci appassionati a questo genere che avete capito che a lui è molto caro. E la lente di ingrandimento è un po' adesso sul Gabon, anche perché sappiamo che nota personalità degli studiosi del West Africa insomma, è particolarmente frequenta particolarmente quelle zone, e quindi insomma stay tuned, probabilmente arriveranno altre sorprese e novità. Is this the last slide? That's the last slide. If there are any questions, I will be glad to try to answer them. And in any event, buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Grazie anche a te, Paul. So, Livio, magari... Enea, con permesso, Of course. dire che sei stato bravissimo nella traduzione, veramente bravissimo. Ero un po' nervoso stasera perché c'era qualcuno nell'audience che poteva veramente giudicare, tu, Joe, che capivi ovviamente benissimo. No. Beh, io ti dico che sei stato bravissimo non soltanto perché il tuo inglese è eccezionale, ma siccome il mio amico Paolo delle volte andava un po' lungo a ricordare tutto quello che diceva, sei stato meraviglioso. Ci ho provato. I also like Hemichromis, so I was motivated to. Sì. Allora c'è una domanda, poi facciamo Sì. una cosa brevissima. Ho raccolto una domanda dalla chat perché c'è qualcuno di noi che riproduce le Anomalochromis della Guinea, ne abbiamo un gruppo fra qui in Italia. E chi le ha riprodotti, che è un notissimo allevatore che riproduce praticamente tutto, però non è riuscito a tirare sui piccoli, crescere piccoli, perché incredibilmente non sembrano mangiare. Allora chiedevamo a Paul se ha qualche consiglio per allevare i piccoli dell'Anomalochromis della Guinea. Se glielo traduce, Enea.
Of course. So I quickly translated. This was a question picked up from the chat. So we do have some pairs, more than one, fortunately, of Anomalochromis from Guinea. In Italy, we acquired them recently. We would really like to breed them and spread them around. As you said, they're wonderful aquarium fish. They're small, they're manageable, blah, blah, blah. We have a very good guy, Danilo, he's his name. He breeds almost any West African fish he can get his hands on, but he's surprisingly having trouble not to make them spawn. He has youngs, but apparently he's having trouble in raising the youngs. They don't seem to eat whatever he has, you know, the right water chemistry, and he has a range of foods. He's been able to, you know, breed any pelvic Hemicromis, any Nanochromis, any of these guys, but apparently not bringing up successfully the Anomalochromis from Guinea. So we're looking for any suggestion you might have on food for small fry of that species. When I bred them, the first food I gave them were microworms. Microworms, okay. They were too small for a newly hatched brine shrimp. So Yeah. what I had was a microworm culture, and they did very well on those. If he has rotifers, you might want to try those as well. Good, thank you. We'll pass the suggestion along. Quindi microworms e rotiferi. Sono troppo piccoli per l'artemia all'inizio. And the other thing that sometimes works, if you have a sponge filter in your tank, basically just squeeze the sponge filter and then offer that water to the babies, because that water will be full of protozoans and infusorians. And it's not the most efficient way to get food to them, but if you have a small number of fry, it will sometimes work to keep them alive until they get large enough to take brine shrimp. Ok, thanks Paul for the next suggestion. Quindi se anche abbiamo dei filtri a spugna di quelli tipo ad aria, suggerisce anche di, insomma, quando li puliamo viene giù tutta la melma. Chiaramente quella è piena di infusori e protozoi, che chiaramente possono essere un altro ottimo cibo molto piccolo che può far bene. Quindi buttare un po' di quell'acqua dove stanno i piccoli Anomalochromis. Abbiamo ancora qualche minuto, poi lo salutiamo. Se qualcuno ha ancora qualcosa da chiedere, così chiudiamo, visto l'esperienza di Miles chiede che temperatura minima possono tollerare, ma gli Anomalochromis? Miles o gli Emi? Emi. So Miles is asking, I knew he would get excited about the Letourneurxi. I saw this coming. And he's asking, what's the minimum temperature they can withstand? I think he's mentioning the Letourneurxi, the ones from Egypt, and if the West Africans are they any different? If the Nigerian ones survive, if the Niger Basin ones, which came from Guinea originally, survive temperatures as low as 10 degrees centigrade, I would certainly expect the Egyptian populations, which occur much further north and in what is essentially a Mediterranean climate, to survive water temperatures at least as low. Of course. So if we have some Italians living in Sicily, probably they can keep them outside all year round. It would not surprise me. Quindi sì, dice che appunto siccome erano le Letourneurxi quelli che sono campati in Florida fino a 10 gradi in basso, quelli dell'Egitto sono ancora più a nord, quindi secondo lui campano a temperature veramente parecchio basse, simili a quelle insomma, delle nostre regioni del sud, del Mediterraneo, anche d'inverno. Io avevo una domanda, volevo chiedere rispetto ai comportamenti sociali degli Hemichromis, perché insomma ne avevamo parlato a volte anche con Livio, ci sono alcune specie che sembrano mostrare comportamenti sociali, quali e insomma se è una cosa che gli torna.
Of course. So Lorenzo is asking about the social behavior of some species, because there's a speculation that some species are more tolerant and they kind of have this social behavior going on rather than other species that tend to be very aggressive and only tolerate in pairs. If you have any suggestion if whether this is true, it's only in certain species. Well, all the banded jewelfish are extremely intolerant of conspecifics. Of the red jewelfish, the ones that I have found to be the most tolerant of conspecifics are Cristatus, Paini, and the Mwanda fish. They don't seem to require as large a territory as some of the others. Ok, thank you. Quindi Mwanda, quindi Lorenzo hai una chance. I Cristatus e i Paini, che penso, io non l'ho mai visto, non so se ce li ha qualcuno in giro, ma... And the red Gabon, Stellifer red Gabon, have they a social behavior or not? I'm not sure we have ever had Stellifer from Gabon in the hobby. I've certainly never seen live ones from Gabon. I've seen preserved specimens. But a friend of mine, Joe Cutler, recently took a job as manager of a national park in Gabon. And I have my hopes once he gets established that we might be able to organize some shipments of live fish from that part of Africa. So I cross my fingers. Okay, thanks. Enea. Ciao Massimo, dimmi. Ciao, volevo chiedere se era possibile la stessa cosa, come avete chiesto per i tomasi, riguardo l'accrescimento degli stellifer, che in questo momento hanno una decina di giorni. Li sto tirando su con microworms e vedo che vanno abbastanza bene. Se c'è qualche altra, non so, qualche altro piccolo trucco per tirarne su un numero decente, e se è possibile in vasche grandi tenerle in gruppo, perché in questo momento la coppia mi ha fatto fuori, appena si è formata, ha fatto fuori gli altri 3-4 che avevo in vasca, e volevo sapere se in vasca... Ricordami, i tuoi sono Stellifer del Congo? Assolutamente sì, sono anonimi e abbastanza grigini, però sono splendidi come comportamento. Ok, glielo chiediamo. I think last question for today, and then there's one in the chat from our friend in Sweden. So Massimo is kind of asking the same advice about good food for raising a very young, 10 years old Stellifer from Congo. And if provided a large enough tank, is it possible to keep them as a group? Because he has a pair, but they have very effectively eliminated the others as soon as the pair formed. In my experience, unless you're talking about a tank that is at least 2 meters long, you're not going to have more than one pair of Hemichromis in it. It just doesn't work. As far as feeding the young are concerned, my Stellifer were large enough to take newly hatched brine shrimp for the first food, and they did very well on it. Good. He mentioned he's currently feeding microworms, and it looks it's working okay. But yeah, microworms would work perfectly well as well. And there are a number of micro-encapsulated foods that have been developed for the shrimp aquaculture industry, where the particle size is small enough for the young to take, and they seem to be extremely palatable. The fish seem quite attracted to them. So again, that's a possibility as well. But certainly the red jewelfish, those fry are large enough to take newly hatched brine shrimp immediately. Thank you, Paul. Quindi vai bene con i microworms. Per il gruppo ti ci vuole una vasca di 2 metri. Buona fortuna. I Cristatus che ha avuto lui fin da piccoli riuscivano anche a mangiare l'artemia, quindi quella va bene. E poi consigliava, ma insomma, un po' come soluzione più elaborata, ci sono dei micro incapsulati che dice che sono fatti per
l'industria dei gamberetti, che possono andare bene e sembrano essere molto graditi, però insomma microworms e artemia dovreste andare tranquilli. Io direi che possiamo apparire, così ci salutiamo e ringraziamo anche Sì. Paul. Appariamo tutti, chiudiamo qua. So we all take a group picture, so everybody can turn on the camera if they will, obviously. We take a snapshot and we thank Paul and the others. It finally got dark also on the other side of the Atlantic, I see from the window. So we thank you a lot for this beautiful lecture, and maybe one time we hope to see you in Italy. You can stop by on your way to Algeria when you go fetch for these. That's one project I will pass on. Okay. Thanks to all and Merry Christmas, ok? Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale, buon Natale, grazie